Imaginativi prigioni dorate, dove l'uso ostentato nascondeva un cuor di tenebra. Non si tratta di legend susurrate, ma di realtà brutali vissuti da migliaia di concubine nell'antica Cina. Dal cui destino era segnato fin dalla nascita, condannata una vita di oppressioni invisibili, dietro spes cortine di seta e mura inaccessibili. La loro esistenza, spesso breve e dolorosa, era un susseguirsi di tradimenti, umiliazioni e torture psicologiche e fisiche che oggi fatichiamo persino a conspire. Queste pratiche, incomprensibili alla nostra sensibilità moderna, erano all'epoca considerate le norme, parte integrante di un sistema patriarcale che vedeva la donna non come esseri umani, ma come mere estensioni dello status e del potere maschile. Come è stato possibile che una civiltà così ricca e sofisticata come quella cinese potesse normalizzare una tale barbari? Quali segreti ancora inesplorati custodiscono le polverose pergamene di corte e i diari dimenticati, rivelando la quotidiana agonia di queste anime spezzate. La morte per molti di loro non era alla fine, ma una liberazione attesa con ansia. Un'evasione dall'inferno terrestre dai riti crudeli, dove la dignità umana era sistematicamente annientata. Questo video vi guida attraverso un viaggio perturbante nel cuore di quell'oscurità, rivelando le pratiche più spaventose e I segreti più indicibili di un'epoca che ha plasmato il destino di innumerevoli donne. Preparatevi a scoprire una verità inquietante, perché stiamo per raccontarvi non è solo storia, ma l'ecostrazione di vite spezzate, un ammonimento dal passato che risuona ancora oggi. Che si trattasse di mutilazioni orribili a mantenere una purezza illusoria, o di violenze sottili che instillavano paura e sottomissione, ogni giorno era una prova di sopravvivenza. Le grida soffocate dietro le porte chiuse dei palazzi imperiali, I segreti custoditi con ferocia e la assoluta impotenza di queste donne di fronte al volere dei loro padroni, tutto contribuisse a dipingere un quadro di desolazione. La loro bellezza, e la loro gioventù, persino e la loro intelligenza erano armi a doppio taglio, attirando su di loro un'attenzione che spesso si traduceva in invidia, rivality e, infine, distruzione. La cultura delle nuove familiari, intrecciata con la politica di corte e le tradizioni, crea un ambiente tossico dove l'amore era una merce e le compassioni, un lusso che nessuno poteva permettersi di mostrare. La storia di queste prigioni dorate si snoda attraverso I secoli, trovando le sue apoteosi nel dinastia Ming e Qing, un periodo che comprende 6 secoli, dall'XIV all'XX. Pechino, con le sue grandiose corti imperiali, e oltre sit mistos, furono I titoli silenziosi di questa tragedia femminile. Non si trattava di un fenomeno isolato, ma di un sistema profondamente radicato nel tessuto sociale e culturale dell'epoca, dove il patriarcato aveva raggiunto vetta controllo quasi assoluto. Le concubine non erano semplicemente donne di compagnia o amanti. Erano proprietà. Oggetti d'onore e di status per l'imperatore e la sua elite, ma allo stesso tempo vulnerabili a ogni capriccio, ogni regola non scritta, ogni efferata punizione imposta dalla rigida gerarchia di corte. L'ambiente in cui si muovevano era una sorta di micromondo chiuso, un universo esistente retto da leggi interne che spesso prescindevano o andavano oltre che del mondo esterno. Non vi era posto per l'individualità, per l'autonomia femminile. Ogni aspetto della loro vita, dal vestiario al cibo, dalla gestazione alla maternità, dalla loro espressione emotiva e ai loro sogni più intimi, era minuziosamente controllato, modelato e, se necessario, brutalmente suppresso per servire agli interessi della famiglia imperiale. In questo scenario, l'idea di bellezza era profondamente corrotta, poiché il fascino di una concubina non era amoroso per se stesso, ma come strumento per aumentare il prestigio dell'imperatore e della sua discendenza. Si cercavano giovani donne dalla bellezza inexcepibile, spesso strappate alle loro famiglie d'origine,
con la falsa promessa di una vita di oggi onori. Ma una volta varcate la alt mura della Città Proibita, la realtà rivelava ben diversa. L'atmosfera che premeva questi luoghi era densa di oppressioni. Ogni gesto, ogni parola, ogni sguardo poteva essere interpretato come un affronto, un segno di tradimento, scatenando reazioni sproporzionate e terribili. La competitività e la concubine, spesso alimentata dal stesso autorità di cote per mantenere un controllo periferio, portava intrighi, delesioni e sabotage reciproci, trasformando la vittima in carnefici involuntari l'un dell'altra. Non c'era solidarietà, solo una disperata lotta per la sopravvivenza o per un briciolo di favori imperiali. Le descrizioni storiche parlano di donne non potevano esprimere gioia o dolore liberamente, che dovevano nascondere la propria intelligenza per non apparire minacciosi, che vivevano in una perenne ansia per il proprio futuro e quello di i propri eventuali figli. Un futuro sempre appeso a un filo, quello della benevolenza imperiale o della protezione dell'imperatrice. In questo sistema stratificato fino all'estremo, le concubine erano strumenti intercambiabili, prive di ogni diritto fondamentale, condannate a un'esistenza di schiavi mascherata da privilegio. La loro funzione era chiara: generare eredi maschi all'imperatore, fornire piacere e dimostrare l'opulenza e la fertilità dell'ignoggio imperiale. Nel cuore di questo sistema oppressivo, un cast di personaggi agiva e soffriva, ciascuno legato al destino del concubine in modi diversi. In cima alla piramide vi erano l'imperatore e l'imperatrice, i sovrani assoluti, figure divine agli occhi della corte e del popolo. L'imperatore, detentore di un potere illimitato, vedeva la concubine non solo come fonte di piaceri e potenziali madri di eredi, ma come estensione del suo dominio e della sua virilità. La loro numerosità, la loro bellezza e persino la loro obbedienza incondizionata erano testimonianze tangibili della sua forza e del suo status. Le concubine erano mers di scambio politica, strumenti per sigillare liens o per umiliare rivali. Dopo suo, l'imperatrice era la custode di un ordine rigido, spesso la principale artifice dell'intrighi e del feroci rivalit che tormentavano i quartieri femminili della corte. Il suo potere, sebbene indiretto, era immenso e spesso crudele, derivato dalla sua posizione illegittima consorte e dalla necessità di proteggere la linea di successione del proprio figlio. Per la concubine, l'imperatrice non era solo una figura di autorità, ma spesso la fonte diretta del loro sofferenze, l'esecutrice di punizioni o la manipolatrice di jealousy e invidi. Le concubine stesse erano al fulcro di questo dramma, spesso molto giovani, alcune portate corte ancora bambine. La loro vita era una reclusione durata, fatta di riti e protocolli estenuanti, e di una costante esposizione alla brutalità, sia fisica che psicologica. La loro sopravvivenza dipendeva dalla capacità di navigare un labirinto di favori, rivaliti e tradimenti. Il loro corpo non apparteneva a loro stessi, ma era proprietà dell'imperatore, e la loro unica funzione era quella di produrre eredi maschi, speranza di un futuro più sicuro, o di morire nel tentativo. Le concubine di rango più basso erano spesso le più vulnerabili, ma anche quel favorite potevano cadere in disgrazia in un istante a causa di una parola di troppo, di un'imperatrice gelosa, o semplicemente per la volubilità dell'imperatore. E vegliare su questo macabro spettacolo, e spesso a eseguire le sentenze, vi era il maestro di corte, una figura ambigua e potente. Spesso unico, il maestro di corte deteneva una enorme influenza, agendo come intermediario tra il mondo esterno e il reclusivo palazzo interno, e come garante della disciplina. Erano loro a gestire la vita quotidiana del concubine, a rifare all'imperatore e all'imperatrice ogni minimo comportamento sospetto, e a esercitare violence di ogni genere come metodo di disciplina.
La loro manie seguivano la punizione più atroci, dal confinamento all'isolamento, dal privazione o la tortura fisica, tutto nel nome del mantenimento dell'ordine e della devozione all'imperatore. Erano I carcerieri, I boia, e I principali architetti della disperazione che premeva la vita di queste. Eppure, in questo panorama di oppressione, a volte, emergeva una figura che osava sfidare l'ordine costituito, la concubina rivoluzionaria. Non si trattava sempre di un atto di ribellione aperta, spesso era un gesto piccolo, un sussurro di dissidenza, un rifiuto di piegarsi all'inevitabile. Queste, a volte spinte dalla pura disperazione, oltre da un innato senso di giustizia, diventavano simboli involontari di resistenza. La loro storia, purtroppo, era quasi sempre tragicomica. La loro ribellione poteva portare a una fine orribile, a punizioni esemplari volte a scoraggiare ogni emulazione, o in rari casi, a una breve e amara vittoria. Erano figure iconoclast, I loro nomi spesso cancellati dai registri ufficiali o trasformati in monumenti, ma la loro esistenza e le prove che, anche nel condizioni più disumane, la fiamma della dignità umana non si spegneva mai completamente. Il velo diretto dell'uso e della seduzione celava una riolta ben più sinistra, un abisso di torture quotidiane e pratiche orrendi che facevano parte della routine del concubine. Non parliamo di punizioni estreme riservate così eccezionali, ed una normalizzazione della brutalità, una costante minaccia che premeva ogni istante del loro vita. La fonte storiche, per via della censura e del riservo di corte, suggeriscono una vasta gamma di tormenti. Tra le più raccapriccianti vi erano le mutilazioni. Il taglio del dito era una punizione non infrequente per le forme minori di insubordinazione o mancanza di grazia. Immaginate una concubina, magari una ballerina o una musicista, la cui vita e bellezza dipendevano dall'integrità del suo money, privata del suo falangico munito per la volta. Ma non si trattava solo di mutilazioni fisiche esplicite. Spesso venivano imposte ai piedi del concubine costrizioni atroci, o famoso lotto d'oro, una pratica dolorosa e paralizzante che diffamava ai piedi rendendoli minuscoli e quasi inutilizzabili. Questa pratica, sebbene non una tortura nel senso punitivo immediato, era una forma di controllo estremo, una prigione corporea che impediva la fuga e simboleggiava la completa dipendenza della donna. La violenza fisica spaziava da semplici percossi, spesso inflitti dal maestro de corteo dal guardi, fino a forme più elaborate e diaboliche. La privazione del sonno, l'esposizione al freddo o al caldo torride, alle fame e alle seats prolungate erano strumenti comuni per piegare alle volontà del don. Ma il vero ruolo risiedeva spesso nella tortura psicologica. Isolamento prolungato in selve umidi, minacce costanti contro le proprie famiglie d'origine, l'obbligo di assistere al torture di altre concubine, le manipolazioni del rivalet interne per alimentare le paranoia. Tutto era finalizzato a distruggere l'identità e la sanità mentale. A volte, si arrivava a costringere la concubine a bere posizioni a base di herb che causavano allucinazioni, debolezza o sterilità, utilizzate per correggere comportamenti ritenuti devianti o per prevenire gravidanze indesiderate. La medicina, in questo contesto, li trasformava in un'arma di controllo. Le evidence di queste atrocità non provengono solo da resoconti orali o leggende. Documenti imperiali, sebbene spesso edulcorati, contengono accenni velati a misure disciplinari che, tra le righe, lasciano intravedere la natura del punizioni. Diari di corte, scritti da funzionari o eunuchi meno scrupolosi, contengono descrizioni più dettagliate, a volte agghiaccianti. Dipinti dell'epoca, anche se in apparenza idillici, possono nascondere dettagli simbolici che alludono alla clausura e alla sofferenza. Ma le testimonianze più potenti provengono dal poche ex concubine che,
per un miracolo una fuga, sono riuscita a sopravvivere e raccontare la loro storia, o da reso conti dai visitatori stranieri o missionari che, per con I loro pregiudizi, fornivano scorci unici su quella riolta. Un inedito particolarmente agghiaccianti, tramondato con cautela tragli studiosi di storia più attenti, riguarda una giovane concubine della dinastia Ming, al cui nome è stato volutamente cancellato dai registri. Questa ragazza, intelligente e fiera, ose rifiutare le avances da un potente funzionario di corte, non l'imperatore stesso, ma qualcuno con sufficiente influenza. Per aver osato sfidare la gerarchia maschile, fu condannata a una pena indicibile. Non la morte immediata, ma una permanenza perpetua in una cella di tortura appositamente allestita sotto al palazzo. Chi e la sua esistenza consisteva nel subire continuo, seppur non sempre mortali, sevisi, volta a spezzare la sua volontà e a creare un monito vivente per ciunque avesse osato ribellarsi. La sua pelle veniva incisa per creare disegni che il maestro de corte di tanto in tanto modificava, le veniva concesso solo il minimo indispensabile per sopravvivere, e il suo unico scopo era rimanere in vita per mostrare le punizioni perpetua per la disobbedienza. Si racconta che fosse costretto a guardare il proprio riflesso distorto in uno specchio d'acqua sporca, per ricordare la sua caduta, e che le sue grida non venivano udite al di fuori del spes mura. Per secoli, le atrocità subite dal concubine imperiali sono rimasti sepolti sotto strati di protocollo, non apparenti e deliberata amnesia storica. Ma negli ultimi decenni, grazie all'instancabile lavoro di archeologi, storici e linguisti, si è assistito a un punto di svolta cruciale. La ricerca moderna ha iniziato a esumare documenti proibiti, diari segreti di eunuchi di corte, registri amministrativi marginali che contenevano riferimenti veloci, e persino manufatti che, se interpretati con una nuova lente, rivelano la vericellata dietro le facciate sontuose di palazzi imperiali. Quella che era stata a lungo considerata speculazione o leggenda popolare ha cominciato ad acquisire una base solida e inequivocabile. Uno dei ritrovamenti più significativi è stato il diario nascosto di Ming, un unico di modesta importanza vissuto durante la dinastia Qing. A differenza dei registri ufficiali, meticolosi ma sterilmente formali, il diario di Ming offriva uno sguardo intimo e crudo sul routine quotidiano e sul punizioni inflitte all'interno dei quartieri del concubine. Scritto con un misto di paura e, a tratti, di una disillusa compassione, il diario descriveva seduti di tortura psicologica, con l'isolamento prolungato in cell di riflessioni, dove le donne venivano lasciate al buio per giorni con un minimo di cibo e acqua per meditare sui loro errori. Rivelava l'uso di paralizzanti mischiate alti per controllare l'umore e la fertilità, o l'applicazione di impacchi gelidi per indurre aborti spontanei senza lasciare tracce evidenti. Ma le confessioni più agghiaccianti di Ming riguardava la camera del farfalle, un ambiente dove le concubine considerate ribelli venivano sottoposte a una tortura di immobilizzazioni e privazioni sensoriali, fino alla follia, spesso culminanti in un decesso per cause naturali apparentemente inspiegabili. La scoperta di questo diario, avvenuta in un archivio privato della provincia di Hunan, quasi casualmente da parte di un team di archeologi che stava catalogando proprietaria, ha scatenato un'ondata di revisionismo storico. Parallelamente sono emerse testimonianze orali, tramandate per generazioni in famiglie che avevano avuto legami indiretti con le corte imperiali o persino con le poche ex concubine che erano riuscite a lasciare il palazzo in età avanzata o dopo la caduta del dinasti. Una di queste è la testimonianza di una donna che si faceva chiamare nonna mai e che sarebbe stata una dell'ultime concubine di basso rango prima della fine della dinastia Qing, è stata registrata da un antropologo alla fine degli anni 70. Nonna mai ormai centenaria
Ho rivelotto di togli sconvolgenti sulla cerimonia del loto spezzotto. Un rito di sottomissione totali dove nuove concubine venivano sistematicamente private d'ogni senso di individualit attraverso umiliazioni pubbliche e promesse punizioni ai loro familiari qualora avessero resistito. Ha descritto lo sessioni del maestro di corte per purezza del moni, e come il minimo grafio o calo potesse portare a settimane di digiuno o a colpa di pam sul falonghi, non per punire, ma per raffinare le loro grazia. Ha raccontato di un rituale per purificare la parole, in cui le concubine erano costrette a ripetere per offrirsi di devozioni, mentre venivano colpite al vento con piccoli sacchi di sabbia per eliminare la parole oscene. L'impatto di questi scoperti è stato tremendo. Hanno gettato una luce spitosa su come queste pratiche fossero non solo legitimate, ma culturalmente e legalmente incorporate nel tessuto delle società imperiali. Non erano aberrazioni di singoli individui, ma sistemi accettati, codificati, e talvolta persino lodati come metodi per mantenere l'ordine, e le moralità e le stabilità dell'ignoggio imperiali. La misoginia era cos profondamente radicata che le sofferenze e l'annientamento della donna erano considerati un male minore, se non un necessario sacrificio, per il ben superiore della dinastia. La rivelazione di pratiche cos effort, documenta non pi solo da sussurri, ma da prove concrete, te costringe a riflettere profondamente sull'eredit che tali errori hanno lasciato. Al modo in cui queste concubine furono trattate non è stato un fenomeno isolato, ma piuttosto il culmine di un sistema misogino profondamente radicato che ha plasmato l'intera società cinese per secoli. L'ombra lunga della pressione femminile, manifestatosi nel form più estreme all'interno del mura imperiali, si è diffusa capillarmente, influenzando ogni aspetto della vita del donne, dalla loro educazione e loro diritti, dalla loro posizione sociale e loro aspettative di vita. Queste pratiche hanno contribuito a normalizzare una visione della donna come proprietà, come un oggetto da controllare e manipolare, e la cui esistenza era subordinata agli interessi maschili, cioè familiari e statali. La costante minaccia di punizioni, e le competizioni indotte tirare la donna stessa, l'eliminazione dell'individualità e le promozioni di una cieca obbedienza hanno creato un modello di repressione che ha permeato ogni strato sociale. Non solo le concubine imperiali, ma anche le donne comuni, per non subendo la stessa forma elaborata di tortura, vivevano in un ambiente in cui il loro valore era definito dalla loro utilità per la famiglia e dalla loro sottomissione al capo famiglia. Le scoperte che abbiamo affrontato spingono a una severa riflessione sulla moralità del passato. Facile proiettare i nostri valori moderni su epoche distanti e condannare senza appello. Tuttavia, è poi complesso comprendere come un'intera società potesse legittimare e perpetuare un ciclo costante di abuso e licenza quasi totali di piazza per le vittime. L'accettazione di tali barbari era intrinsecamente legata alla struttura di potere, alla fede nelle gerarchie celesti e terrestri e alla convinzione che la stabilità sociale dipendesse da un controllo assoluto sull'elemento femminile. La sofferenza del concubine era vista come un sacrificio necessario per la prosperità della dinastia, un prezzo da pagare per mantenere l'armonia cosmica e terrena. In questo contesto, la pietà era considerata una debolezza, un'emozione che minava l'autorità e l'ordine. Gli effetti di questa memoria culturale, cos spesso dimenticata o volutamente rifiutata, non sono svaniti con la caduta del dinastie. Sebbene la Cina moderna abbia fatto passi da gigante in termini di diritti e opportunità per le donne, echi di quel passato persistono. La cultura del silenzio attorno alla sofferenza del donne, alle pressioni sociali per uniformarsi a canoni di bellezza restrittivi, le aspettative di ruolo ancora presenti in alcune sfere, e le difficoltà intrinseche di elaborare traumi storici collettivi sono tutte manifestazioni di una lunga ombra che si proietta fino a oggi. Un fardello invisibile che continuerà a influenzare, talvolta in modi sottili,
le dinamici di generi e le percezioni culturali. Spesso queste storie vengono relegate a nota pi di pagina nei libri di storia, o completamente omesse dai racconti celebrativi del passato glorioso. Si una tendenza a rifiutare gli aspetti più oscuri della propria storia nazionale, a rimuoverli dalla memoria collettiva. Miri proprio questa rimozione che rende tali storie pericolosamente rilevanti. Se non impariamo dal passato, se non confrontiamo apertamente la sua atrocità, rischiamo di ripetere, in nuove forme e contesti, gli stessi errori. Le concubine cinesi, costrette al silenzio nella loro vita, meritano oggi che le loro voci vengano ascoltate, che il loro sacrificio non sia in vano. Mentre chiudiamo questo capitolo oscuro della storia, i fondamentali non voltare la spalla. Abbiamo viaggiato attraverso secoli di oppressive cortine d'oro, abbiamo scrutato nel vite spezzate donne invisibili, costrette a subire indisabili atrocità compate della loro normalità. Ascoltare la storia della concubina senza nome condannata alla tortura perpetua, o denona mai, ultima voce di un'epoca di orrori, si ricorda che dietro ogni statistica, ogni protocollo imperiali, ogni documento storico, si è stata una vita umana, un cuore pulsante, un'anima ferita. Queste non sono solo storie di un passato distante. Sono moniti potenti che risuonano nel presente. Le loro sofferenze non sono state vane se riusciamo a fare un tesoro. Ricordare la atrocità subita dal concubine cinesi non significa indugiare sul sensazionalismo, ma piuttosto onorare la dignità calpestata, riconoscere il loro sacrificio e, soprattutto, imparare dal loro destino. Ogni vita spezzata è un grido silenzioso che oggi, grazie alle scoperte e alle testimonianze, possiamo finalmente udire. Il nostro messaggio finale è chiaro. Il peso dell'oblio è un fardello troppo grande da portare per l'umanità. Ignorare questi errori storici non rende liberi da essi. Al contrario, si rende complici del silenzio che li ha rivolti per tanto tempo. Il ciclo di abuso, di assenza di pietà, di disumanizzazione del prossimo, non è mai un retaggio esclusivo del passato. Le stesse dinamici di potere, di controllo, di sottomissione, per in forme diverse, continuano a manifestarsi nel nostro mondo. Quindi un imperativo morale combattere l'oblio. Dobbiamo condividere queste storie, discuterne, approfonderne i dettagli, non per morbosità, ma per costruire una memoria collettiva più consapevole e resiliente. Solo così potremo sperare di prevenire che simili errori si ripetano, in qualsiasi veste possano presentarsi. Onorare le vittime significa dare loro voce, significa trasformare il loro dolore in una lesione per le generazioni future. Significa riconoscere che le forze e le libertà di una società si misurano anche dal modo in cui essa ricorda e rispetta le sofferenze dei più vulnerabili. Questo video è solo l'inizio. Vi invitiamo a non fermarvi qui. Approfondite voi stessi queste storie, cercate altre testimonianze, leggete i libri e la ricerca che hanno finalmente squarciato il velo su questa pagina oscura. Parlate con amici e familiari, alimentate le discussioni, perché nel dialogo e nella conoscenza che reside la vera speranza per un futuro in cui la dignità umana sia inviolabile e nessuna vita sia ridotta a marionetta in un teatro di crudel bellezza. Il loro silenzio è stato rotto. Ora tocca a noi fare in modo che le loro voci continuino a risuonare, un appello potente dalla scurità della storia.